Good evening, everyone, for joining the PSSL Wildlife and Nature Group monthly meeting after a gap. I hope that we can continue the activities without any issues in future. Hope the situation will come back to normal so we can have the meetings in our line event as well. First of all, I thank all the members who participated in the last photography outing session at Talangama Lake on 7th of this month, despite of bad weather. 13 out of 15 who have confirmed, and total of 14 were participated from the society. I expect the support of other members also to join in our future programs. So these are the few pictures we captured there. Since this is the first meeting, I would like to tell my tentative plannings for the coming months. First is monthly meeting with portfolio presentations via Zoom until the situation come back to normal will be held. And monthly photography outing session or workshop will be held every month. For workshops, I am looking forward to invite some experts in wildlife field from the society and outside as well. So those things I will let you all know early, like 2 weeks before at least. And minimum of 2 trips to any national parks, like a minimum of 1 night or 2 nights stay. We can discuss that later on, and we will organize that. The important thing, the most important one is the WNG Wildlife and Nature Group exhibition, which was started by Hirantio. That will be continued this year, this time as well. And 2 social dinner parties, forgetting the photography, we all members will get together and have a good time. So we can spend the interactions between the members. Right, now I will move to the next agenda, portfolio presentations by Dinesh and Sumith. Dinesh will do the first presentation. Dinesh Ebeneezer is a software engineer come finance professional, is currently attached to a leading telecommunications giant in Sri Lanka. He is an ideal example for an all-round personality where he continues to excel in academic, sports, and extracurricular activities. Amidst his busy schedule, he spends his leisure time enjoying and preserving wild and nature together with his family, friends, and loved ones. Nature and wildlife photography has become a regular leisure activity in his life. He brands himself as Wild Iconic in the social media front. So whoever wants to see his photographs, you can search Wild Iconic in social media. I welcome Dinesh to do his presentation. Dinesh? Yeah, Harry. Yeah, go ahead. Thank you. Can I share my screen? Yes. Visible? Yes, can see. Thank you. Thank you, Harry, for that introduction. Good evening, everyone. Actually, I'm here. Is this pane disturbing, or is it visible for you, the video pane, or it's only the slide visible? Only the slide is visible, Dinesh. Perfect. Go ahead. It's good. Perfect. Yeah. Thank you very much, Harry, for that introduction, and good evening, everyone. So I'm here just to share my learnings about photography and how I started, where I started, and how the learning continues regardless of no matter how much you get into photography day by day. So let's get in directly. To start with my early days, you can see my first digital camera, which was the Kodak EasyShare 3215, where I started photography way back in 2004. I was not so luxurious to have any other cameras by then. During my uni days, I got this as a gift from my sister and the brother-in-law, where till about good 2009 I used this.
No wildlife then. It was just, photographing the landscape and how we photograph. I mean, whenever we go on trips, I used to photograph, the waterfalls and the nature, the rest of the stuff. And then I moved on to my first DSLR, that was the Rebel 1000D, where I slowly started my wildlife journey in 2011. So the early days, it was more like, learning through mistakes, where you don't know anything about it. So you trial out the shutter speed, trial out the aperture. We don't know what ISO means, or rather how it would react, and what is the optimal ISO level in your camera, and how we strike a balance among all these were, the regular questions I had. So what I would suggest is, I'm not sure whether there are any beginners in this forum. The name suggests most of them are fairly established. But for the beginners, if they're around, what I feel is like, auto option would help for the first couple of months for us to learn about those variables, where you can take the shot and then, again come to the computer and see how those fields are balanced in the automatic mode. So I would like to take you through few of my pictures, early day pictures, way back in 2010, 11, during that time, where I miserably failed in those areas, and how I improved gradually over the period of time. This was one of the shots I would like to suggest or show you all. I have shown the mix mode here. I have shot this on shutter priority mode, where the aperture was 5.6 and the focal length was 400 millimeter. I kept the ISO 100. Actually, I locked it at 100 because I read and learned the ISO, the lesser it is good for the shot because it won't become noisy. Since I was taking this on shutter priority, handheld, this was an awkward shot at 15 shutter speed, because you need to have minimum 250 to 300 if you are to get a proper shot without any shake. If not, I should have adjusted the ISO, but where, I could not do that at that time. This was another shot I remember maybe on the same day. Since that didn't work, I moved on to a aperture priority mode. I know when the light is high, you need to narrow down the aperture. So I increased it to 10, where I didn't know anything about the depth of field then. Reasonably fast shutter speed. Still, you could see the picture is nowhere near. Slightly improving over a period of time. Onto your left, you could see the picture which, again, the face is, shaken, but the body is fairly well focused, but still taken on a aperture priority mode because the light was high. That was my understanding then. And the shutter speed was not so enough to freeze that speedy movement. Again, fortunately, the owl picture shot on shutter priority, because when I was using 60D here with a 100 to 400 L series Canon zoom lens. When you focus to 400, it moves on to 5.6. So you can't do much about it. Again, the mistake what I did here was I have locked the ISO to 100, and no option. I had to bring down the shutter speed to 13. Again, you can see a slight shake, but still, it's not a perfect picture. This is another example where I wanted to show the audience, sometimes keeping the ISO as low as possible could help you if you have a decent shot. Here, if you could see, regardless of, the darkness, rest of the settings are fairly okay. Apart from ISO, I should have, slightly increased. So since the rest of the settings were fairly okay, I was lucky enough to bring this photograph to this level. May not be ideal, but for a beginner, you could see the difference. Am I audible?
please, if you have any questions, you can ask me in between, because since I'm presenting, I may not be able to see you all raising your hands or anything. Feel free to interrupt me and ask any questions if there are any. Yeah? Dinesh, Yeah. sorry for the interruption. We will Yeah. have the question in the last 10 minutes, Dinesh. Okay. So you can continue the presentation for your first 20 minutes, right? Okay. Right. Okay. So moving on from a beginner level to an amateur level, I moved on to a, even though I have taken some shots on 60D, so ideally I got into that category when I took this camera on, where here I have developed a fair amount of understanding on the presets of the camera and how you have to balance those three variables. Apart from that, you have few other settings also, maybe the white balance, exposure, everything, but I kept everything auto. Even now I do the same, but those three were the major variables for me. So any beginner moving on to an amateur state or a little bit more experienced state, I feel you need to have a proper understanding of those variables, and you should need to be able to strike a balance among those presets. Plus, if anything goes wrong on field, you need to be able to quickly switch. I mean, when it comes to a wildlife photography, a photographer has to take the picture in the right composition and in the right way. I mean, editing later is not what I feel is correct. So if you want to take the right photography, or the photograph, you need to quickly adapt and change those settings, whatever it is, to capture the right moment. So with that experience, these are some of the photographs which I have captured over a period of amateur state, maybe I would say between 2013 to 2016 rather. These were shot, some of them were shot with this actually was shot with a 300mm standard lens. This was in Mount Lavinia. So we got married. I mean, this was shot in 2012, if I'm not mistaken, 11-12. We got married and we were staying in a place in Mount Lavinia. There was a great family who accommodated us at a rate which we could afford, named one Mr. Bindu Samaravikrama. So we were, I mean, a lot of birds come there. And that was a real blessing for me. So out of the window, or when you open or when you just go to the balcony, you have plenty of them to practice. So that also helped me, to learn and improve. So this is one of the shots which I took there. Left-hand side again, I took it there. And the right-hand side one, which I wanted to show is it was taken in Kandalama, Heritage Kandalama, like during a bird trail. Here, the improvement technique or the technique here I wanted to show is, like, if you really see, there is a small disturbance just above its eye, the Indian Pita's eye. But still, the focus and the rest looked fairly okay for me. So that's why I thought of sharing this picture on just to show the journey, how a beginner could improve over a period of time with a little bit more understanding on the depth of field and the rest of the stuff. These two pictures I wanted to show on adapting to the situation fast. So if you see the settings here, shot on shutter priority with a focal length of 260 and ISO 160 again locked, or rather at ISO 160, and the shutter speed was 25. I shot this, and I mean, generally you won't have time to shoot and again, look at the screen and again shoot. But since I was again anyway in the learning process, I shot this and I just quickly looked at it, then to see that it was blurry. So I was able to immediately correct that. And within seconds, I changed the settings. Again, shutter priority, I knocked off the ISO locking and increased that to 250. At a shutter speed 100 with a little bit of a closer focal length, I was able to get a decent shot. May not be perfect, but I feel it's a decent shot. Moving on to manual shooting. So manual shooting, when you have a fair understanding about all those variables, then I think manual shooting is one of the easiest
way to go forward. In order to do that, number one, you need to be thorough with the camera and all the camera options. Actually, now with the mirrorless introduction, it's really a blessing because Harry, Oh yeah, something gone wrong, no? looks like we lost him, We right? lost him, yeah. I don't know what happened. Yeah. Probably a power cut. Could be, no? Shall I quickly give a call and ask? Yeah, please. Hi, everyone. I think he's power is there. Something gone wrong with his Zoom. I think he's restarting the computer and joining in shortly. So we'll wait 2 minutes, Naomi. If not, we'll start with Sumit. Sure. Okay.
Hi everyone. I think he's still facing the problem. He said the internet is working. He can log into all the other sites, but the Zoom is not connecting, it seems. So we will go to the next presentation, which is by Sumith. Sumith Bandara is a professional in automobile advertising field for decades, including advertising for leading motorists in Sri Lanka. He started wildlife photography long time back and made it his full-time hobby. Though many photographers travel a lot to take pictures, Sumith preferred to capture the wildlife moments around where he lives. The urban diversity of wildlife, especially small animals, reptiles, and birds, have given him a whole lot of opportunities to take his photography skills to higher levels. I welcome Sumith to share more information through this presentation. Sumith, Zoom is yours. බොහොම ස්තුතියි හරි. සුබ සන්ධ්‍යාවක් හැම දිනාටම. බොහොමත්ම ස්තුතියි හැරි PSSL මේ WG group එකට මට මේකට ආරාධනා කරාට. ඉතින් මං හිතුවා ආරාධනාව ලැබුණු හැටිම කාලෙත් එක්ක ගැලපෙන මාතෘකාවක් කතා කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අපි හැමෝම දන්නවා අපි වනජීවී ඡායාරූප ගියපු ගමන්ම අපි හැමෝගෙම ඔළුවට එන ජනප්‍රිය මාතෘකා කීපයක් තියෙනවා. ඒ තමයි අපි හැමතිස්සෙම කල්පනා කරන්නේ අපි ගන්න ඕනේ ලෙපර්ඩ්. එහෙම නැත්නම් අපි හිතන අපි ගන්න ඕන අලිය ඇත්තු. ඉතින් ඇත්තටම අපිට ඒ වගේ ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා නම් ඉතාමත්ම හොඳයි. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අපි මේ ජීවත් වෙන පරිසරයේ අවට මේ එක්කෙනෙක්වත් අපිට දකින්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙමනම් අපිට සිද්ධ වෙනවා මේ අය හොයාගෙන ගොඩක් දුර යන්න. එක්ක අපි යාල යන්න ඕනේ, එක්ක විල්පත්තු යන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේ අපි දුරක යන්න ඕන. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් අපි ලොකු කාලයක් වැය කරන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි යම් මුදලක් වැය කරන්නත් ඕනේ. ඉතින් අපි හැමෝම මේ ගෙවන කාර්යබහුල ජීවිතත් එක්ක අපිට එහෙම නිතරම කාලය හොයාගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි දැන් මේ තියෙන ආර්ථික ප්‍රශ්නත් එක්ක බැලුවාම මුදලුත් අපිට ප්‍රශ්නයක් නොවෙනවාම නෙමෙයි. ඒත් එක්කම දැන් බැලුවොත් එහෙම මේ කොරෝනා ප්‍රශ්නෙත් එක්ක අපි කොළඹින් ගොඩක් පිට යන එක ඒකත් ටිකක් භයානක වැඩක්. ඉතින් මෙහෙම බැලුවහම අපිට පින්තූර ගන්න හම්බ වෙන්නේම නැහැ. ඉතින් එහෙමනම් අපි මේ ජීවත් වෙන පරිසරයේ අවට අපිට පින්තූර ගන්න බැරිද? ඒ වගේම පින්තූර ගන්න තැන් නැද්ද? ඉතින් ඇත්තටම අපිට ඕන තරම් දැන් තියෙනවා සහ කුරුල්ලෝ ඉන්නවා. ඒ වගේම මේ හැමදේම අපිට වනජීවියෝ ඕන තරම් අපිට මෙහෙ ඉන්නවා. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒ මං ගත්ත පින්තූර සහ ඒවා ගත්ත තැන්. ඉතින් මේ ඔයගොල්ලෝ දකින්නේ ස්පොටඩ් ඩව් කෙනෙක්. ඉතින් දැක්ක පමණින්ම ඔයගොල්ලන්ට හිතෙන්න පුළුවන් මේක සාමාන්‍යයෙන් අපි ඕන තරම් දකින පින්තූරයක්. ඕන තරම් අපිට හම්බෙන දෙයක්. ඉතින් ඒත් මේක මට ගන්න විශේෂත්වයක් තිබ්බා. ඒ තමයි මේ ස්පොටඩ් ඩව්ගේ කලර් එකත් මෙයා ඉන්න කොටේ කලර් එකත් ගොඩක් දුරටම සමානයි. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙයා මේ තටු දිග අරගෙන ඉන්න මේ පැටර්න් එකත් කොටේ තියෙන පැටර්න් එකත් ගොඩක් දුරට සමානයි. ඉතින් මේක මට හම්බුනේ දීසර පාර්කයේදී. ඉතින් මං හිතුවා මේක විශේෂයි කියලා. ඉතින් මේක ගත්තේ මම අත්තිදියේදී. මේක පුංචි අභියෝගාත්මක මේ පින්තූරයක්. මොකද අපි ගොඩක් උදේ පාන්දර මෙතනට ගියා. මමයි වගේ තව යාළුවෙකුයි. ඉතින් මේ අත්ත දැක්කම මං හිතුවා මෙතනට කුරුල්ලෙක් ආව නම් හොඳයි කියලා. ඉතින් ප්‍රශ්නේ තිබ්බේ ඒ වෙලාවේ ඉරමුකුත් තිබෙත් නැහැ. හැබැයි ටිකක් වෙලා යනකොට මේ ඉන්න කොමරන් කෙනෙක් මෙයා එකට ඇවිත් ගැහුවා. හැබැයි ඊළඟ තිබ්බ අභියෝගය තමයි ඉරේනකන් අපි මෙතනටලා ඉන්නත් ඕන. ඒ වගේම ඒ වෙනකම් මෙයා මෙතන තියාගන්නත් ඕන. ඉතින් බොහොම ඉවසීමෙන් හිටියා. මගේ අනිත්‍ය අරුව නම් ඉතරලා හිටියේ නෑ. මම කොහොම හරි පැය භාගයකට ආසන්න කාලයක් හිටියා. මෙයාත් හිටියා. ඊටත් මෙතනට ආවා. ඉතින් හොඳ ෂොට් එකක් අපිට ගන්න පුළුවන් වුණා. මේක මම ගත්තේ දීසරු පාර්කයේදී. සාමාන්‍යයෙන් අපි හැමෝම දැන් මේ ඕන තැනක මේ ගොඩක් රට දකින්න පර්පල් සැම්පේන් කෙනෙක් තමයි මේ ඉන්නේ. ඉතින් කෙනෙක්ට මේක නිකන් අතහැරලා දාන්න පුළුවන්. හැබැයි මං හිතුවා මේක උදේ පාන්දරම මේක දැන් මෙයාම දැක්කේ. මම දැක්ක එක පැත්තකට විතරක් මෙයාගේ ආලෝකය වැටලා තියෙනවා. ඉතින් මං කරපු දේ අපිට අපේ කැමරාවත් එක්ක ගොඩක් සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මං හිතුවා ටිකක් මං පැත්තකට වෙලා මෙයාගේ පිටිපස්ස ඩාර්ක් වෙන පැත්තකට මං හිමින්සරේ එහෙම හැරිලා කැමරාවේ ෆෝකසින් මෝඩ් එක මේ මීටරින් මෝඩ් එක ස්පොට් තිබ්බා. එතකොට කැමරාව බලන්නේ එයා ෆෝකසින් මේ පොයින්ට් එක තියෙන තැන ආලෝකය විතරයි. ඉතින් එතකොට
අනිත් ඔක්කොම ටික ඩාර්ක් වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ පින්තූරයක් මට ඉතින් ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් සුලභව දකින දේවල් වල අපිට අපි හොඳට බැලුවොත් අපිට දුලබ දෙයක් හොයාගන්න පුළුවන්. මේ ඉන්නේ ඉග්‍රඩ් කෙනෙක්. මෙයා මට හම්බුනේ කිඹුලවල මේ ජංක්ෂන් එකේ කොළ දැකලා ඇති කාපාකයක් තියෙනවා. අන්නේ කාපාකයේ මේගොල්ලන්ගේ මේටිං සීසන් එකේ ඉන්න කෙනෙක්. ඉතින් මේ මේටිං සීසන් එකට මේගොල්ලන්ගේ මේ තියෙන උඩ තියෙන මේ පිහාටු වල ඔක්කොම කිඳි වගේ බවට පත් වෙනවා. ඉතින් මේක හැත්තරම වෙන්නේ ඒගොල්ලන්ග තමන්ගේ සහකවරුවා හරි සහකාරිය ආකර්ෂණය කරගන්න. ඉතින් හැබැයි මේක මොනරෙක්ගේ වගේ විහිදිලා නම් තියෙන්නේ නැහැ. මේගොල්ලෝ එක පාට ටිකක් ගසනවා. අන්න ඒ වගේ වෙලාවකට තමයි ඉතින් මේක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මට ඒ වගේ හොඳ ෂොට් එකක් හම්බුණා. මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ හිටියේ මෙයාව ටිකක් නිදහස් තැනක හම්බ වෙයි කියලා නෑ. ඉතින් මේ ඒත් මට මගේ බලාපොරොත්තුව ඉෂ්ට සිද්ධ වුණා මේකෙදි. මේ ඉන්නේ බ්ලැක් වින්ගඩ් ස්ටිල්ට් කෙනෙක්. මෙයා ගත්තේ මම පැපිලියානේ. ඔයගොල්ලෝ පැපිලියාන පැත්තෙන් යන කෙනෙක් නම් දැකලා ඇති. බ්ලැක්ස්ටා ටී එකේ ෆැක්ටරියක් තියෙනවා. ඒක පිටිපස්සේ තියෙන ලොකු වෙල්යායක්. ඉතින් එතන අලුතෙන් හදන පුංචි වැවකුත් තියෙනවා. ඒ වැවේ නිකම් පස් ගොඩක් උඩ තමයි මෙයා හිටියේ. එතන මෙතන පාරක් තියෙනවා. ඊට කලින් ඇලකුත් තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍ය මෙයා ඉඳගත්තා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මෙයා දැක්කොත් නම් ඉතින් කිසිම තීරම කරන්නේ නැති පින්තූරයක්. ඉතින් මං හිතුවා මේකට වෙනසක් කරන්න ඕනේ කියලා. චුට්ටක් වෙලා බලනකොට මම දැක්කා මෙයාට ඉස්සරහින් පුංචි මල් පඳුරක් තිබ්බා. මල් පඳුරක් කියන්නේ හරි චූටි මේ එකක්. ඉතින් මං කරපු දේ බිම නිදාගත්තා. බිම නිදාගෙන ඒ මල් අතරින් මෙයාව ගත්තා. ඉතින් මං හිතුවා මේකට ටිකක් ඊට වඩා වෙනසක් කරන්න පුළුවන් වුණා කියලා. ඉතින් අපි දකින්න දේම නෙමෙයි අපි හැමතිස්සෙම try කරන්න ඕනේ එකෙන් අපිට උන දේ හදා ගන්න. මේ ඉන්නේ කොමන් හෝක්කෝ කෙනෙක්. මෙයා ලේසින් අපිට දකින්න හම්බ වෙන්නේ නැති කෙනෙක්. මෙයා ගොඩක් කඳුකර ප්‍රදේශවල ඉන්නේ. ඒ වගේම තමයි මෙයා ගොඩක් වෙලාට රැයට තමයි ඇක්ටිව්. ඉතින් මම මෙයාගේ හඬ හොඳට මේ අහලා පුරුදුලා තිබ්බා. දවසක් තලංගම මේ උදේ පාන්දර පියනකොට මෙයා තලංගම මට කෑ ගහනවා වුණා. ඉතින් මම ඒ වෙලාවේ ගොඩක් කරුවලයි. හැබැයි මම හොඳට අහගෙන හිටියා ඉන්න දැන් කොතනද ඉන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ එළිය වැටෙනකොටම මට එයාගේ හොඳ පින්තූරයක් ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් හැබැයි නිතර මෙයා අපිට දකින්න නම් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි සාමාන්‍ය මේගොල්ලෝ කඳුකර ප්‍රදේශවල තමයි මේගොල්ලෝ ඉන්නේ. මේ ඉන්නේ ග්‍රේ බිලට් කුකු. මෙයාට ප්ලෙන්ටි කුකු කියලාත් කියනවා. මෙයා මයිග්‍රේටින් බර්ඩ් කෙනෙක්. අපි සෑහෙන කාලයක් තිස්සේ තලංගම වැවට යනවා. හැබැයි අපිට හම්බ වෙලා තිබ්බේ නැහැ. හැබැයි එක දවසක් අහම්බෙන් මෙයා අපිට හම්බුණා. මෙයා හිටියේ ගොඩක් ගහක් උඩ. ගොඩක් වෙලාවට පල්ලෙහාට ආවේ නැහැ. හැබැයි ටිකක් වෙලාවේදී මෙයා පල්ලෙහාට එන්න try කරා. හැබැයි මෙයාට ඩ්‍රොම්බෝ කෙනෙක් මෙයාව එලවන්න ගත්තා. හැබැයි ඒ ඉන්න අතරේ කොහොම හරි මෙයා පල්ලෙහාට එකපාරක් ආවා. ඒ වෙලාවේ අපි කොහොම හරි පින්තූරයක් ගත්තා. මෙයා මයිග්‍රේටින් බර්ඩ් කෙනෙක්. මේ ඉන්නේ ඉන්දියන් ස්කොප්ස් අවුල්. මේගොල්ලෝ ලංකාව පුරාම ඉන්නවා. පුරාම හිටියට ඉතින් මේක රැට ඉන්න හින්දා අපිට ගොඩක් අර පින්තූරයක් ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මොකද දවල් ඉන්න වෙලාවට මේගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට දිරච්ච ගස්වල වගේ ඉන්නේ. ඉතින් එතකොට මේගොල්ලන්ගේ මේ පාටත් එක්ක මේගොල්ලෝ ඩීසින් අපිට පේන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙයා මගේ යාළුවෙක්ගේ ගෙදර මං ගත්තේ කොහොමද? ඉතින් එයාත් මට කියලා තිබ්බා දවස් කිහිපයක් මෙයා දැක්කා කියලා. ඊට පස්සේ මම ඒ ගැන ගොඩක් උනන්දුවෙන් හිටියා. ඊට පස්සේ එක දවසක් මට එක්කෙනෙක්ගේ පින්තූරයක් ගන්න පුළුවන් වුණා. හැබැයි ඊළඟ දවසේ මම දෙන්නෙක්ගේම පින්තූරයක් ගත්තා. හැබැයි මේකට මම තව දේවල් පාවිච්චි කරා. ඒ තමයි අපිට රැයට පින්තූර ගන්නකොට ෆ්ලෑෂ් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි බොහොම අවමයෙන් සතෙක්ට හානියක් නොවන විදිහට. හැබැයි අපිට සතාව මේ ආලෝකමත් කරගන්න මේ ෆ්ලෑෂ් එක පාවිච්චි කරාට අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි සතාව ફોකස් කරගන්න විදියක් නැහැ. මොකද එතකොට අපිට ලයිට් එකක් නැහැ. ඒකින්ද මම ඒකට පොඩි දෙයක් කල්පනා කරා. මම ගත්ත පුංචි ටෝච් එකක්. ඊට පස්සේ මම පොඩි ගැජට් එකක් හැදුවා. ඒ ටෝච් එක මගේ කැමරා එකේ හොට් ෂූ එකට හයි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඒක ඕන විදිහකට මට ඇඩ්ජස්ට් කරන්න පුළුවන්. දැන් මට කාගේවත් උපකාරයක් නැතුව මට කැමති පැත්තකට ටෝච් එක හරවන්න පුළුවන්. ඒක හින්දා මට මේකට ෆ්ලෑෂ් එකක් පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍යත් නැහැ. මේ ටෝච් එලින්මයි ගත්තේ. ඕන වෙලාවකට දැන් මට ફોකස් කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවලුත් අපි පින්තූර වලදී පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. හැමතිස්සෙම අපේ කැමරාවයි ලෙන්ස් එකයි ගැනම හිතන්නේ නැතුව අපි ටිකක් තව ක්‍රියේටිව් වෙන්න ඕනේ. සන්තුට්ටත් හානියක් නොවන විදිහට යමක් කරන්න. මේ ඉන්නේ බ්‍රවුන් හෝක් කවුල්. බ්‍රවුන් බුබුක් කියන්නේත් මෙයාටමයි. මෙයාව ගත්තේ මම පැපිලියානේ. මට මගේ යාළුවෙක්ගේ ගයක් අසල පුංචි වත්තක මේගොල්ලෝ ඉන්නවා කියලා ආරංචියක් ආවා. ඉතින් මම දවසක් ගියා බලන්න. මෙතන ඇත්තටම දෙන්නෙක් නෙමෙයි මේ අත්තේ 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අනිත් එක්කෙනා තව චුට්ටක් දුරට වෙන්න ඉන්නේ. ඉතින් එයාව
මේ තුන් දෙනාම එකට තියලා ගන්න හැකියාවක් හම්බුනේත් නෑ. අනිත් එක මේ ගොඩක් වෙලාට මේ අතු වලින් වැහිලා මේක පුංචි කැලයක් වගේ තියෙන. ඒකින්ද මේගොල්ලෝ නිදහසේ ගන්න හැකියාවක් හම්බුන්නේ නෑ. ඉතින් තාමත් මම try කරනවා. දැන් ප්‍රශ්නයකට තියෙන මේ වත්ත ටිකක් මේගොල්ලෝ සුද්ධ කරලා. ඉතින් ඒකින්ද මේගොල්ලෝ දැන් උස ගහක් උඩ ඉන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද මේ දැනට මට ගන්න විදියක් නෑ. හැබැයි තාමත් උත්සාහයක් ඇල්ලක් නෑ. මේ ඉන්නේ බාන්නවුල් කෙනෙක්. මම දන්න තරමට මේ කොළඹ ප්‍රදේශයේදී ලේසියෙන් ගන්න බැරි කෙනෙක්. ලේසියෙන් දකින්නත් බැරි කෙනෙක්. හැබැයි කොහෙද තිබ්බ වාසනාවකට දවසක් මම මගේ කාමරේ ඉදි මගේ බැල්කනියට මේ ඉස්සරහින් තියෙන මේ කණුවක් හිටවලා තිබ්බා. ඒකට ඇවිත් යවුවා හවස 7:00 විතර. මම ඕනම වෙලාවක මගේ කැමරාව ලෑස්ති කරලාමයි තියෙන්නේ. අපි හොඳට මතක තියාගන්න ඕනි අපිට ගොඩක් දේවල් හම්බෙන්නේ හම්බෙන්. එතකොට ඒ හම්බෙන් ගන්න නම් අපි හුඟක් සූදානමින් ඉන්න ඕනේ. මම කොහේ ගිහිල්ලා ආවත් ඉස්සෙල්ලා මම කරන්නේ නැවත ආයි කැමරාවේ බැටරි charge කරනවා. ඒ වගේම තමයි මම කිසිම වෙලාවක ඉඩ තියෙන මෙමරි කාඩ් එකක් නැතුව මම කැමරාව තියන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ තිබ්බ හින්දා මට ඉස්සෙල්ලාම පින්තූරයක් ගන්න පුළුවන් වුණා. හැබැයි මගේ කැමරාවේ pop up flash එක දාලා ඒක එච්චර හොඳ පින්තූරයක් උනේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම ඊළඟ දවසේ මුළු රැයක් එළි වෙනකම්ම මම මගේ බැල්කනියට ඉඳගෙන හිටියා. හැබැයි මෙයා ආවේ නැහැ. හැබැයි මම මගේ උත්සාහත් ඇරියේ නැහැ. පුළුවන් හැම වෙලාවකම මම එයාගෙන අවධානයෙන් හිටියා. ඊට පස්සේ සතියකට විතර පස්සේ මෙයා ආයිත් පාන්දර 1:00 විතර ආවා. ඉතින් එදා මට හොඳ අවස්ථාවක් හම්බුණා. මෙයා මං හිතන්නේ විනාඩි 10කට වැඩි එතන හිටියා. ඉතින් මට පින්තූර ටිකක් ගන්න පුළුවන් වුණා. අන්තිමට මෙයා බිමට බැහැලා මීයකුත් අල්ලගෙන මෙතනින් ගියා යන්නේ. හැබැයි ඊට පස්සේ මම කීප දවසක් දැක්කා. හැබැයි පින්තූර නම් ගන්න හම්බුනේ නෑ ඊට පස්සේ. මේ ඉන්නේ රඩි බ්‍රෙස්ටඩ් ක්‍රේක්. මෙයා ගත්තේ දීසරු පාක් එකේ. දීසරු පාක් එකේ එක කාලයකට මෙයා දකින්න ඉන්නවා. හැබැයි මුළු ලංකාවම පුරා ඉන්නවා කියලා තියෙනවා. හැබැයි ලේසියෙන් දකින්න නම් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒ දැක්කත් අපි ගොඩක් තැන්වල දකින්නේ එක්කෙනයි. ඉතින් මට මෙයාගේ ලෝ ඇන්ගල් එකක් ගන්න ඕන නම් මම ඊතර බිමනි දිගා වෙලා පින්තූරයක් ගත්තා. හැබැයි දැන් නම් කාලෙකින් දීසරු පාක් එකේ වාර්තාලා තිබුණේ නැහැ. හැබැයි පහුගිය දවස් ටිකේ තලංගම ලේඛකයේ ඉන්නවා කියලා නම් පුංචි ආරංචියක් ආවා. මේ ඉන්නේ ඉන්දියන් පිටා එහෙම නැත්නම් අවිච්චා. මෙයත් මයිග්‍රේටින් බර්ඩ් කෙනෙක්. දැන් මේ ඇත්තටම ඒගොල්ලෝ එන කාලේ මේ දවස් ටිකේ නම් තලංගම වෙවෙත් ඉන්නවා කියලා මේ ආරංචියක් තිබ්බා. ඉතින් මේකම ගත්තෙත් මං කොහොල ඒගොල්ලෝ මගේ යාළුවෝ ගෙදර. ඉතින් ඒ ගෙදරට මෙයා අවුරුදු කීපයක්ම ඇවිත් තිබ්බා. ඊට පස්සේ දවල්ට මෙයා ටිකක් නිදහසින් ඉන්න වෙලාවක මට හොඳ පින්තූරයක් ගන්න පුළුවන් වුණා. මේ ඉන්නේ ඔරියන්ටල් හනි බසාට්. මෙයාත් ලංකාව පුරාම ඉන්නවා. හැබැයි ලේසියෙන් නම් මං හිතන දකින්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මේක තමයි එකක් අපි ඕනම වෙලාවක සූදානමින් ඉන්න එකට හොඳ උදාහරණයක් මේක. මගේ කැමරා එක මගේ ෂොප් එකේ තිබ්බා. ෂොප් එකේ ඉන්න වෙලාවේ මම දැක්කා එකපාරටම කාක්කු ටිකක් කලබල වෙලා කෑ ගහනවා. ඉතින් මම ටක් ගාලා බලනකොට මම දැක්කා කාක්කෙක්ට වඩා ලොකු කෙනෙකුත් ගියා. ඊට පස්සේ මම කරපු දේ මේ කැමරාවත් අරගෙනම එළියට බැස්සා. ඉතින් මම දැක්කා කවුරු හරි ඇවිල්ලා මේ පොල්ලත් උඩ වහනවා. මම පින්තූරයක් ගත්තා. ඒත් එකම කාක්කු මෙයාට කොටන්න ගත්තා. මෙයා ඉතින් ගියා. ඒකට වහලා ඉන්න පින්තූර ටිකකුත් ඒ වගේම ඉගිලෙන පින්තූර කීපයකුත් මට ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් හොඳම දේ තමයි අපි හැමතිස්සෙම අපේ කැමරාව ලෑස්ති කරගෙන පුළුවන් හැම වෙලාවකම සූදානමින් ඉන්න එක. මොකද අපිට හුඟක් දේවල් හම්බ වෙන්නේ හම්බෙන්නේ. මේ ඉන්නේ ලිටල් ග්‍රේප් අම්මයි පැටියා මම හිතන අම්මාද තාත්තද කියන නම් මම අතන හරියම දන්නේ නැහැ. මේක හම්බුනේ මට තලංගම ලේක් එකේදී. තලංගම ලේක් එකේ මේගොල්ලෝ ඕන තරම් දකින්න ඉන්නවා. හැබැයි මේගොල්ලෝ ටිකක් හරි බයයි. අපි දැන් යනකොට මේගොල්ලෝ යනවා. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් සෙනගාඩු දවසක ඕගොල්ලෝ දැකලා තියෙන පුංචි තොටු පොලක් තියෙනවා. ඒ තොටු පොලේ මම ටිකක් බිම නිදාගෙන උඩින් දැලකුත් දාගෙන හිටියා. ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ ආවා. එතකොට මේගොල්ලෝ එහෙම ඒ වගේම වුණාට පස්සේ මේගොල්ලන්ගේ සාමාන්‍ය ජීවිතය ගෙවන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට අපිට හොඳ පින්තූර ටිකක් ගන්න පුළුවන්. මම බොහොම ආසාවෙන් ඉන්නවා මේගොල්ලෝ සාමාන්‍ය මීට වඩා පුඩි කාලේ මීට වඩා පාට වෙනස්. එතකොට මේගොල්ලෝ මේ ඒගොල්ලන්ගේ ලොකු කට්ටියගේ තටු ඇතුළේ තමයි මේගොල්ලෝ ඉන්නේ. ඉතින් මම බොහොම ආසාවෙන් ඉන්නවා බලාගෙන එහෙම ඉන්න පින්තූරයක් ගන්න. හැබැයි තාම එහෙම chance එකක් හම්බුන්නේ නැහැ. මෙයා නම් ඒ වයස දැන් ගොඩක් පහු කරලා ඉන්නේ. මේ ඉන්නේ කොමන් කින්ග්ෆිෂර්. මෙයා ගත්තේ දීසරු පාක් එකේ. මෙයා මේ ගත්තේ පුංචි පාලමක් උඩ. මේ පාලමේ දැන් නම් උඩට මේ ඇඳක් හයි කරලා තියෙනවා. හැබැයි ඒ කාලේ ඇඳක් තිබ්බේ නැහැ.
එතකොට මේ මට ඊට වඩා හොඳින් පින්තූරයක් ගන්න හැකියාව තිබ්බා මේ පාලමෝඩිද්දි ඊට වඩා පැහැදිලිව පින්තූරයක් ගන්න තිබ්බත් මට ඒක ඊට වඩා වෙනස් කරන්න ඕනේ කියලා හිතුණා. මේ පාලමේ යට පේනවා. ඒවත් ඔක්කොම නැති වෙන්න. මම චුට්ටක් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා එතන තිබ්බ උස තනකොළ පඳුරු කීපයක්. මම ඒ තනකොළ පඳුරු අතරින් මේක ගත්තා. ඉතින් මට ඊට පස්සේ ඒකට වෙනස් පෙනුමක් දෙන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් හැමතිස්සෙම අපි try කරන්න ඕනේ අපි දකින දේ අපිට ඕන විදිහට ගන්න නිර්මාණාත්මකව ගන්න. මේ ඉන්නේ ක්‍රිම්සන් ෆ්‍රන්ට් බාබට්. මෙයා ලංකාවට ආවෙන එක එන්ඩමික් කුරුල්ලෙක්. මෙයා හම්බුනේත් මට තලංගමලයකදීනේ. මේ ඉන්නේ මෙයාගේ මේ නෙස්ට් එකක්. මේ මෙයාගේ පැටියට කවන ගමන් පැටියට කවන පින්තූරක් තිබ්බා. ඊට වඩා මට මේක පැහැදිලි කියලා හිතුණු හින්දා මම මේක තෝරගත්තා. හැබැයි දැන් මේක දැන් මේ අපි තරංගම ලේඛිකට ඔයගොල්ලෝ යනවා නම් ඒ පටන් ගන්න තැනම තිබ්බ ගහක තමයි මේ කූඩුව තිබ්බේ. හැබැයි දැන් නම් මේ ගහක කඩාගෙන වැටිලා ඒත් දැන් අලුතෙන් කූඩුවක් හදනවා කියලා ආරංචි වුණා අපිට තව ටිකක් ඇතුළට වෙන්න. දැනට ගියත් ඔයගොල්ලන්ට මෙයාව ගොඩක් වෙලාට බලන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එකම දේ තමයි කුරුල්ලෝ අපිට පේන්නේ නැහැ අපි ගිහලා බලන්න ඕන. අපි ගොඩක් උමනාවෙන් ඉන්න ඕනේ. පුළුවන් හැම කෙනාම බයින පිළිහක් කරන් යන්න. ගොඩක් වඩ ගස්වල පුංචි කුරුල්ලෝ ඉන්නවා. ඒ වගේම තමයි කුරුල්ලන්ගේ හඬට හොඳින් ඇහුම්කන් දෙන්න. ඒ හඬ අපේ කනට පුරුදු කරගන්න ඕනේ. එතකොට අපි දන්නවා මේ හඬක් ඇහුණු සැනින් මේ කුරුල්ලගේ හඬ තමයි කියලා අපි දන්නවා. එතකොට අපිට වෙනස් හඬක් හේච්ච ගමන් අපි දන්නවා මේ අලුත් කුරුල්ලෙක් කියන එක. එතකොට අපිට පුළුවන් ඒ ඉන්න ඉසව හොයාගෙන යන්න. ඉතින් අපි පින්තූර ගන්න ඕනේ. ඉතින් අන්න ඒ වගේ තමයි. එහෙම නැතුව අපිට ගිය ගමන් පින්තූර අරන් එන්න හැකියාවක් නැහැ. මේ ඉන්නේ ග්‍රේ හෙරන් කෙනෙක්. මෙයා මට හම්බුනේ රත්න පිටියේදී. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති දෙල්කඳ හන්දියෙන් රත්න පිටියට යන පාරක් තියෙනවා. ඒකේ දැන් අලුතෙන් පුංචි වැව් දෙකක් හදලා තියෙනවා ජොගින් පාත් එක. ඒතර මේ එකක් ඒ ජොගින් පාත් එක හදන කාලේ. එතකොට මේ ඔක්කොම පස් හාරලා තිබ්බේ. එතකොට මේ පස්වල පාටත් එක්ක මට හිතුණා මෙතන කවුරු ආවනම් හොඳයි කියලා. ඒත් මම ගොඩක් වෙලා ඉඳගෙන හිටියා. හදිස්සියෙම මේ ග්‍රේ හෙරන් මෙතනට ආවා. ඇවිල්ලා චුට්ටක් වෙලා හිටියා. ඉතින් ඒත් මං හිටියා. ඊට පස්සේ මෙයාට හොඳ මාළුවෙක් අහුවුණා. මාළුවෙක් අහුවුණා මේ පුංචි මැද අයිලන්ඩ් එකක් තියෙනවා. ඒකේ උඩට ආවා. ඊට පස්සේ මගේ අයි ලෙවල් එකේදී මට මෙයාට ගන්න පුළුවන් මේ පින්තූරේ ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් අපි හැමතිස්සෙම ගිහින් එකපාරට දුව ඉන්නේ නැතුව යම් දෙයක් මම කරේ ටාගට් කරගෙන අපි ටිකක් ඉවසීමෙන් ඉන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් අපිට ගන්න පුළුවන් හොඳ පින්තූර. මේ ඉන්නේ ඔරෙන්ජ් රෙඩ් ත්‍රෂ්. මෙයා මයිග්‍රේටිං බර්ඩ් කෙනෙක්. මෙයාත් අපිට මෙහෙ ලේසියෙන් දකින්න හම්බෙන්න කෙනෙක්. මේත් මගේ කොහොමද ඉන්න යාළුවගේ ගෙදරට අලුත් කුරුල්ලෙක් මේ ඇවිල්ලා ඉන්නවා කියලා මේ එයා මට කතා කරලා කිව්වා. ඉතින් කියපු සැනින් මම දිව්වා. ගිහිල්ලා ඉතින් මෙයා හුඟක්ම මේ බයයි. මෙයා ගොඩක් රට එළියට එන්නෙම නැහැ. ඉතින් සෑහෙන දුකක් විඳින්නා මෙයාව ගන්න. හැබැයි කොහොම හරි එයාව බය කරන්නෙත් නැතුව පස්සෙන් ගිහිල්ලා මට හොඳ පින්තූරයක් ගන්න පුළුවන් වුණා. දවස් කීපයක් මෙයා හිටියා. හැබැයි ඊට පස්සේ නම් ගියා. හැබැයි මම ඉන්නේ බොහොම චනාකිය මෙතනක කොම්මේ සරලංකර පාරේ කඩු බෝවින. දවස් කීපයක් මම එතනටත් ඇවිත් හිටියා. හැබැයි පින්තූර නම් ගන්න හම්බුන්නේ නැහැ. මෙයා කාම හරි දැක්ක පමණින් ගිහිල්ලා යනවා. මේ ඉන්නේ රෝසි ස්ටාලින්. මෙයාව හම්බුනේ මට දියසුරු පාක්කේදී. දියසුරු පාක්කේකට මේගොල්ලෝ ලොකු ෆ්ලොක් එකක් එනවා. ඉතින් ලොකු ෆ්ලොක් එකක් එනවා වගේ මේගොල්ලෝ ආහාර හොයන්නේ බිමට බහැලා. ඉතින් දැන් නම් හැබැයි දියසුරු පාක්කේක ටිකක් බිසි හින්දා මේගොල්ලෝ මං හිතන්නේ දැන් කාලෙකින් මම ඇවිත් තිබුණේ මේ ආවා කියලා ආරංචියක් නම් හම්බුනේ නැහැ. මම කොහේ ගියත් උදේ පාන්දරම යනවා එළිය වැටෙන්න කලින්. ඉතින් මම දැනගෙන හිටියා මේගොල්ලෝ බිමට බහිනවා කියන එක. ඉතින් මං කරපු දේ ඕගොල්ලෝ දියසුරු පාක්කේකට යනකොට ඕගොල්ලෝ දකින්න ඇති දියසුරු පාක්කේකේ ලොකු ඕපන් ඒරියා එකක් තියෙනවා යනකොටම. ඉතින් එතන බිමට මේගොල්ලෝ බහිනවා. ඒකින් මම දන්න හින්දා මම කලින්ම ගිහිල්ලා එතන ගස් කීපයක් තියෙනවා. ඒ ගහක් යට බිම නිදාගෙන හිටියා. ඉතින් චුට්ටක් වෙලා යන එළිය වැටෙනකොට මේගොල්ලෝ එන්න පටන් ගත්තා. ඊප දිනෙකම ආවා. ඇවිල්ලා බිමට බැස්සා. මට හොඳ ෂොට් එකක් ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් බොහොමත් ස්තුතියි හැම දිනාටම. ඔයගොල්ලෝ හැමෝම හැමතිස්සෙම අපිට කුරුල්ලෝ හම්බ වෙන්නේ නැහැ. අපි හොයා ගන්න ඕනේ. ඉතින් හැමෝම ගොඩක් උමනාවෙන් බලන ඕගොල්ලන් ගෙදර උනත් ඔයගොල්ලන් ගෙවල් වලට හුඟක් කුරුල්ලෝ වෙනවා. ඒකින්ද හැමතිස්සෙම පුළුවන් තරම් කුරුල්ලන්ගේ ශබ්ද වලට ඒගොල්ලෝ කෑ ගහන ශබ්ද වලට අහුම්කම් දෙන්න පුරුදු වෙන්න. ඒක අහන් හිටියොත් ඕගොල්ලෝ ඒ අහනවා වගේම පුළුවන් ඉක්මනින් එළියට ගිහිල්ලා ඒ කුරුල්ලව අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න. එතකොට ඕගොල්ලෝ දන්නා මේ කෑ ගහන්නේ මෙන්න මෙයා කියලා. හැබැයි ඊට පස්සේ පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට වෙන සද්දයක් ඇහුණු පැමණින්ම ගිහිල්ලා අලුත් කෙනෙක් ඉන්නවා කියන එක දැනගෙන පින්තූර ගන්න. ඉතින් බොහොමත්ම ස්තුතියි හැමදෙනාටම. Thank you, Sumith, for this excellent presentation. Lovely collection of photographs.
Hope everyone would have learned some tips from his experience. And anyone want to ask him questions? We have 10 minutes, so you can go ahead. Hello, hi, good evening, everybody. Hope I'm clear. Yes. Yeah. There's no questions, but only a word of appreciation. Sumith, you did an excellent presentation with a lot of good tips. So that's very wonderful for you to share your tips and all your information. It was very nice of you to, and I think a lot of people would have got encouraged to step out of the house and, on a weekends to explore the in and around Colombo to take lovely pictures instead of traveling very far away from Colombo. It's very nice, Sumit. Excellent presentation and very good photographs as well. Thank you so for much, sharing. Raj. සුමිත් මේ ලය කතා කරන්නේ මේ බොහොම ලස්සනයි. හොඳ ෂෝක් ප්‍රසන්ටේෂන් එක. Thank you. මේ එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් ඔයාගේ පින්තූරු ගන්නකොට හැමතිස්සෙම මේ දැන් අර ටෝච් එක පාවිච්චි කරා. එතකොට කොයි වගේ ෂටර් ස්පීඩ්ස් පාවිච්චි කරන්නේ? එතකොට නම් මට ගොඩක් ලොකු ෂටර් එකකට යන්න බෑ. සාමාන්‍යයෙන් 100 125 ඒ වගේ තියාගන්න. හැබැයි ඔයාගේ ළඟ මොකද අපේ ටෝච් එක ලොකු එළියක් යවන්නත් බෑනේ. ඒක සතර ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් නේ. එතකොට මං සාමාන්‍යයෙන් 100 125 ඒ වගේ තියාගන්නවා. මොකද එකක් තමයි ටෝච් එක ගහන්න අපිට වාසියක් තියෙන්නේ ෆ්ලෑෂ් එක දානකොට ෆ්ලෑෂ් එක එකපාර පත්තු වෙන හින්දා සමහරට කුරුල්ල බය වෙලා යන්න පුළුවන්. ඔව්. හැබැයි ටෝච් එක අපි මේ යවනකොට ඒක එළියට පුරුදු වෙනවනේ. එතකොට මෙයා යන්නේ නැහැ. අනිත් එක ටිකක් අපි මේ ටෝච් එක දැන් මගේ මං ගාව තියෙන ටෝච් එක නම් මට ස්පොට් කරන්නත් පුළුවන්, වයිට් කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මං ඉස්සෙල්ලා වයිට් කරලා බදාගෙන තියෙනවා. එතකොට මට වටේ ඉන්න අයත් පේනවා. මට ඒක ફોකස් කරගන්න ලේසියි එතකොට. මං ඊට පස්සේ ස්පොට් කරලා යවනවා. එකක් තමයි අපිට ටෝච් එක අපි වෙන කෙනෙක්ට දුන්නොත් එහෙම එයා ඒක එයාට හිතන විදිහට අල්ලන්නේ. එතකොට අපිට හොඳ ක්‍රමයක් අර කැමරා එක උඩට හරි ගස්ස ගත්තා. මං හයි කරලා මං ඕනනම් හෙට ඒකේ පින්තූරයක් දාන්නම්. ආන්න ඒක හොඳ අදහසක්. මං හෙට දාන්න පින්තූරයක්. ඉතින් ඒක මට දැන් තව ප්‍රශ්නයක් තමයි අපි දැන් ફોකස් කරන දුර අනුව අපිට ටෝච් එක ඇඩ්ජස්ට් කරන්න වෙනවා. අපි දුර වැඩි වෙන්න මොකද ටෝච් එක තියෙන්නේ ලෙන්ස් එකට වඩා උඩින්නේ. ඒකින්ද එතකොට මම ඒකත් හදන්න ඇඩ්ජස්ට් කරන්න පුළුවන් වෙන තමයි මම ඒක හදලා තියෙන්නේ. ඒකින්ද මම කැමති විදිහකට මට යවන්න පුළුවන් මේ ලයිට් එකේ. නේ හරි ෂාප් පින්තූර මේ ලෝ ෂටර් ස්පීඩ්ස් වල උනත් ඒක හරි ලස්සනයි. Thank you. සුමිත් මම හැමදාම කියනවා වගේ පින්තූර ගැන නම් කියන්න දෙයක් නැහැ. හරිම ලස්සන පින්තූර. මට මේ වෙනස් විදිහේ ප්‍රශ්නයක් ආවා. දැන් මේ ගොඩක් මේ කොළඹ ආවට තියෙන තැන් වලට යන නිසා දැන් මේ ඔය වගේ තැන් වලට අපි දැන් මොනවද කියන්නේ මේ නේචර් ලවර්ස්ලා විතරක් නෙමෙයිනේ සාමාන්‍යයෙන් කට්ටිය පොඩි කට්ටියත් එක්ක මේ අවුටින් එකක් වගේ ඒ වගේ දේවල් වලටත් යනවා. ඒ වගේ දේවල් වලට යන එකෙන් ඔයා නෝටිස් කරලා තියෙනවද මේ දැන් ඔය මයිග්‍රේටරි බර්ඩ්ස්ලා ඒගොල්ලන් එහෙම එන එකට මේ ඒකෙන් ඉෆෙක්ට් එකක් තියෙනවද? ඒ කියන්නේ දැන් කට්ටිය කෑ ගන්න දේවල් මම දැකලා තියෙනවා. ඒ වගේ යනකොට ඒ වගේ ඒවයි. ඒක දැන් ඇත්තටම අපි දියසරු පාකයේ කලින් ගත්තොත් එimhe ගොඩක් සත්තු හිටියා. දියසරු පාකයක ඕපන් කරන්න කලින් ඉඳන් අපි යනවා. එතකොට ගොඩක් සත්තු හිටියා. හැබැයි දැන් අපි මේ සාමාන්‍යයෙන් අපි යන්නේ උදේ පාන්දරනේ. ඒ ගොඩක් වෙලා වෙඩින් ෆොටෝග්‍රැෆර්ස්ලා ගොඩක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ලොම් ලයිට් තරම් හිට මෙහෙට යනවා. ඉතින් එතකොට ගොඩක් වෙලාට ඒගොල්ලෝ ඉන්නෙම අර ඕපන් ඒරියා එක ඉස්සරහා. ඉතින් එතකොට ඒක එකක්. අනිත් එක දැන් ඔය බර්ත්ඩේ පාටි අර හිමින් ඉඳලා සමහරක් වෙලාවට මේකේ සවුන්ඩ්ස් උත් දානවා. ඉතින් ඇත්තටම දැන් දියසරු පාකකේ බැලුවොත් එහෙම ගොඩක් සත්තු නැහැ.
මොකද ඊට කලින් දැන් මේ දැන් මං අන්තිමට පෙන්නපු පින්තූරේ රෝසි ස්ටාර්ලින් මීට කලින් සාමාන්‍යයෙන් ලොකු ෆ්ලොක් එකක් ආවා. මං හිතන්නේ සෑහෙන ගාණක් කියන ෆ්ලොක් එකක් 50 60ක් කියන මේ ෆ්ලොක් එකක් ආවා. හැබැයි දැන් අවුරුදු මේ පහුගිය අවුරුදු කීපෙම මේගොල්ලෝ ආවේ නැහැ. ඉතින් මොකද දැන් ටක්සිනක වැඩි දැන් ඒක ඇතුළට ගියොත් එහෙම ජොගින් කරන්නත් කට්ටිය. දැන් කපල්ස් ඉන්නවනේ. ඒක තමයි වෙන જાතියේ බර්ඩ්ස් ලගේ පින්තූරු ගත්තා ඇති. ඒක දැන් අපි මට හම්බෙච්ච තැනක් තමයි අත්තිඩිය. අත්තිඩියට කවුරුවක්වත් යන්නේ නැහැ. එතන කිඹුල්ලුත් ඉන්නවා. මේ වටේ පිට හැබැයි අර තියෙන ගෙවල් වලින් නම් පොඩි බාධාවක් එනවා. ඊට පස්සේ යන්නේ තියෙන්නේ අර රත්මලාන එයාපෝට් එකේ මේ කට්ටිය මේ පයිලට් ට්‍රේනින් වෙනවනේ. අන්න හරි. අත්තිඩිය ලොකු ගස් නැහැනේ මේ අර දැන් ලොකු ඇලක් තියෙනවනේ. ඒක දෙපැත්තේ එහෙම ලොකු ගස් නැහැ. ඉතින් එතකොට අපිට කුරුල්ලෙක් ඉන්න එකක් මේ හොඳ පින්තූරයක් එහෙම ගන්න බෑ. ඒක ඇත්ත. ඒක තමයි එතන තියෙන ප්‍රශ්නේ. මොකද දැන් කුරුල්ලෙක් වහලා ඉන්න ඕන තැනක් තියෙනවනේ. ඔව්. ඉතින් දැන් මමත් ඉස්සර එතනට යනවා. දැන් ওই මං අර දෙවිනිට පින්තූරයක් ගත්තේ මං ඒ අත්තිඩිය. එතන තමයි. හැබැයි ඒක ගහත් නෑ දැන්. ඒවත් කඩාගෙන වැටලා මේ අත්තිඩිය තියෙන ප්‍රශ්නේ එක තමයි මේ ගස් නැති හින්දා මේ අර දෙපැත්තෙන් තියෙනවා. ඒක කැලේට වගේ වෙන්නනේ තියෙන්නේ. ඔව්. එතන හොඳ පින්තූරයක් ගන්න විදිහකුත් නැහැ. ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ. දැනට ගොඩක් වෙලාවට මේ තරංගමල එක හොඳයි. එතන කට්ටිය නම් ගොඩක් ඉන්නවා තමයි. හැබැයි ගොඩක් මයිග්‍රේටින් බර්ඩ්ස් එතනට එනවා. බැද්ද ගන්නත් හොඳයි. හැබැයි එතනත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. එතනත් ගොඩක් ඉන්නේ කපල්ස් තමයි. බොරලස් නමෝ වලට ගියොත් එතනත් තියෙනවා. එතනත් හැබැයි අර මැද අයිලන්ඩ් ටිකක් තියෙනවා. ඒක නම් ගොඩක් ඔය මේ ඉග්‍රට් ලගේ කොලොනි හිම තියෙනවා. එතනත් හැබැයි පින්තූර ගන්න පුළුවන් ගොඩක් දේවල්. නාවල වෙට්ලන්ඩ් පාක් එකත් ගන්න පුළුවන්. කොහෙද වෙට්ලන්ඩ් පාක් එක තියෙන්නේ? නාවල. නාවල වැලි පාක් එක. වැලි පාක් එක. ඒකේ ටිකක් ඇතුළට ගියාම ගන්න පුළුවන්. ඒකෙත් හොඳ ගොඩක් වෙලාට ඔය මේ ඉන්දියන් ඩාට ඒගොල්ලන් එහෙම ගන්න පුළුවන්. පාරට කිට්ටුව නම් ක්‍රවුඩ් එක වැඩි නේද? ඔව් ඇතුළට වෙන්න ගෑ. ඇතුළට කොහොමද කපල්ස් වලට යන්න දෙන්නෙත් නැහැ. ගොඩක් වෙලාට අර මා මේ ෆිෂින් කරනවා එහෙම ගන්න පුළුවන් ඒක මේ ඇතුළට ගියොත්. ඉතින් එකම දේ ටිකක් අර යන්නේ මිනිස්සු නිකන් අපි දිහා 아무තු විදිහට බලාගෙන යනවා. Anyone else to comment on his presentation or any questions? Thank you, Sumith, for this excellent work. We will move on to Dinesh's presentation. Yeah, Harry. Okay, Dinesh, you can continue the presentation now. Sure. Thousand apologies, everyone. Got a bit of an interruption in the connection. I guess you have to excuse my video. Let me knock off my video and continue because of the connection speed. Maybe I'll switch it on during the Q&A session if necessary. Harry, am I audible? Yes, Dinesh, continue. Sure. All right. I guess we lost connectivity at this point. Moving on from a beginner to a mature level and then on to a semi-pro or a professional level. When I say semi-pro/pro, it has a way, it's really hard to, move in from a semi-pro to pro. So, I mean, there is a big gap. Number one, I would say, like I spoke about this, I guess, mastering the camera options and the mirrorless cameras with the invention of mirrorless cameras actually are a real blessing because what you see through the viewfinder is exactly what you shoot. So in case of a setting
issue, maybe, I mean, you will be able to quickly, I mean, if you are thorough with the camera and the shortcut buttons are created in your camera, you can quickly switch and shoot. So regardless of the manual mode, I guess you need to use the shutter priority and aperture priority whenever is needed wisely. So the next point I would suggest is, when you master the camera, it's always good to have the shortcut keys, like, you know, to change the focal points from a single focal point to a multiple focal point, and of course the eye tracking focal point. Then, I mean, moving up and down the shutter speed, aperture, ISO, etc. I mean, most of the cameras come with buttons now, where you can, you know, assign those buttons according to your comfort. So I guess if we can do that, it will help us a lot on field to adapt and shoot the right photograph. The final one, when you mature, as people say, or as the saying, a picture speaks 1,000 words. We have to take a picture, like, you know, I mean, like Sumith said, either it has to be different or it has to narrate a story. Of course, I mean, you won't get this to do, you know, each and every time, but whenever possible, I think we need to grab that opportunity and make that difference. Apart from this, there are techniques like, you know, panning. One other person whom I admire is Dr. Waziri. I saw him on call. I'm not sure whether he's there, which I have not tried yet, but I have seen a couple of his pictures, which are fantastic. And maybe in future, he should, you know, share the secret on panning photographs. Because why I don't try is, when you go on trip and when you see a good subject, you don't want to miss a good shot. When you try panning, sometimes, you know, you come out without anything. So I think we all should come out of that fear, and, you know, we should try out new things and bring a little bit more flavor into photography. So let me quickly run through some of the photographs I shot of late with a mirrorless camera option. This was in Yala again, narrates to a certain amount of story, and shot on manual mode with proper balances. Again, this is a leopard with a carcass on tree, a new one. He has eaten a backside of a baby wild boar, and he was just seated and relaxing. And shooting the face was a challenge. Again, as a wildlife photographer, it's a challenge for you to wait patiently to get the right moment to shoot. Here, I had to take about good 50 to 60 shots where the wind was helping me. When the wind was blowing, only the face of the leopard was visible. So it's again another experience and a learning how you could shoot through a narrow passage. This was in Kaudulla on a fairly rainy evening. Again, this was in Vilpattu with a fairly good background. Actually, this deer was alone and was showing a little bit of a scare because I felt this particular one was fairly insecure because it was alone. This was in Yala. I think Harry was also with me when I took this shot. He also should have a similar shot like this. Again, I mean, the picture may not tell us that story, but especially this particular elephant or the tusker comes out once in 5 to 6 months. Only during the mating season it comes out. So catching him and having a photograph of that is a dream of I mean, it was a dream for me, and fortunately it came true. Again, this may not be the right photograph, but I mean, it looks a little bit cluttered, but what I felt was it gives a good feeling. You can see the deers, you know, suffering there, and how leopard is enjoying its meal. Another tip which I could, you know, I would like to share, which I learned over the years, is like, you know, we need to have this burst in small intervals. So when you shoot like this, even when a bird is just staying on a tree or like on the ground or wherever, when you keep on, you know, clicking in small intervals, it will help us to capture some unique moments.
This is one of, I have a couple of pictures to quickly show you to, take you through. So this woodpecker, the male and the female, you could see from left to right how they have changed position. I have about 50 odd shots, but I just took these three to explain. Basically, the background was not so helpful and the weather was not so helpful, but yet I think the rightmost one was one of my favorites. So you have to continuously shoot to get that. Here again, the myna was there. These two bee-eaters showed some displeasure. That's the story. And you can see them a little bit excited in the picture when they saw this stranger. Again, it's kind of a self-dressing kind of a scenario where it's trying to dry its wings. These two pictures I have, you can see two crocodiles here. And when I was clicking, suddenly I realized there was another one. So actually I have another picture which I could not, locate. There were about 5 crocodiles together eating this calf. So continuous shooting would, help us to, capture some unique moments like this. Again, this leopard shot, if you could see onto your left, if you don't see the left picture and if you just focus on the picture onto your right, it's like, it's about to march. It's something different, I felt. So when you continuously click, you get some unique moments which would be, which would bring in uniqueness to your picture. Finally, on editing, I'm not a real fan of editing because, as I mentioned earlier, as a wildlife photographer, we need to shoot the right picture at the right angle at the right moment than bringing in glamour and beauty through editing. So I do a very little bit of editing. Vignetting is actually a technique which I use to bring in a little bit more prominence and relevance to the subject if the background is almost the same color or it's not so great. Maybe cropping and color balance also is another technique which I very frequently use and I hardly use anything else. So I just have a couple of pictures to show you all before and after. So this is the raw file. After editing, it comes like this. So it brings in a little bit more glamour and punch into the picture once you do that slight change, color adjustment, temperature adjustment, and a little bit of cropping. This picture, of course, is one of my favorite pictures because of the background. But some people would like to have a close-up of this image. So if you crop it, it comes like this. So, it's a different taste. Again, this bird, it looks a bit cluttery because of the background, but when you make the background slightly darker and crop it in, it becomes a bit more prominent. Same technique on Indian roller. The extreme part of it, which I tried a couple of times, which I'm not a fan of, I wanted to share it with you because it should not be, for an art photography, it's okay, but it's for a wildlife photography or as a wildlife enthusiast, I don't enjoy that much. So this is the raw file. And with the heavy editing, you can bring it like this. But it may not be real or it's, it doesn't give a lot of satisfaction to me. So I personally don't do it and I'm not sure. There could be mixed arguments about it, but personally, I don't practice this. That wraps it up. I hope I kept you all alive. Sorry for the interruption in between. And we could move into questions if you all have any questions. And that was my journey right throughout. And I would like to categorically qualify. I'm not an expert. I'm still learning and I'm sure I will continue to learn until I quit photography. Thank you very much. Thank you, Dinesh. It was lovely pictures. Would come back after the interruption. Dinesh, can you show the last picture? So it was really lovely picture. Was that, did you, dark the background too much or? Yes, the last one. Yes, Harry. So you basically include a layer and
you bring down the okay. This was right. From the post processing, you have yes. put the light there, right? Yes, Right. So you darken the Understood. whole thing. You darken the whole thing, not only the background. Yeah. You include a layer, darken the whole thing, and then with a paintbrush, you slightly do it. And then all these light beams are on layers. Yeah, I thought actually the real sunlight was coming from the left side, and except one portion, you have darkened the entire other area. Yes. Okay. Yeah, Right. so this is the actual picture, and Right. this is the edited one. Good one. Right. I'm also not a fan of editing, just for the information, and that I love you all the pictures, and especially that one with the baby wild boar. So that is really beautiful, and I was wondering It's the really intimidating also. Yes. Yeah, leopard has kept the prey aside and it's posing for you. Yeah. It was really good. Actually, we had to wait for about good 3 hours. That's another thing I learned through wildlife photography. It's patience. Because we were waiting there from about 2:30 at Yala National Park till about 6 o'clock, 5:45. And he was sleeping for about good 2 hours. And then he got up, slept again, and then turned to the other side and slept. And I got this opportunity within about 20 minutes. And by about 5:45, we left to another place, and apparently he has come down before 6. I think the leopard was full of stomach, and it was resting. I think on that side. Yeah. Correct. Yeah, lovely pictures. Another thing which I learned over a period of time is when we get into the park, we chase behind leopards or tuskers, but I think there are plenty of other things which you could, bring in beauty in photography. Exactly. I think any youngster or whoever should consider to take good photographs of any subject, regardless of what it is. Yeah, and for beginners, I think the presentation will be much useful. And as Sumith said, his presentation also really based on birds and all which is around us, right? So no need to rush to go to parks and go behind tuskers and leopards. So there are so much wildlife just around us. Right, thank you. And others also can place your comments and ask questions. That was a fantastic presentation, Dinesh. That was very nice. And after 40 years, I'm still learning actually how to actually use the cameras properly to get award-winning photographs. Just one point, the question is actually, you talked about mirrorless and saying it's a great asset. Can you amplify on that, please? Yes. So the exact advantage I get out of that, Laya, is what you shoot is what you get in your viewfinder. So even if you miss out on any setting, like for example, in general, as a general rule, any photographer should bring that camera setting to normal before they knock off the camera. Or when you go in a park or an excursion, sometimes you might increase your shutter speed, shoot, and sometimes you might forget to knock it off with the normal settings. So next time when you see a subject, there is a chance you get your camera. If it is a mirrorless camera, you start shooting. But after the subject moves only, we will, sometimes go back to the photographs and see whether, the pictures are right or wrong. So sometimes it might be too dark or blurry or etc. But with mirrorless, even if you make that mistake, you get a second chance, when you look at through the viewfinder, you can, quickly adjust it. I haven't actually used mirrorless cameras, but are you suggesting that actually through the viewfinder, there's a darkening of the image? No. Exactly what you shoot, you see through the viewfinder. Exactly the same picture. Isn't that true of the normal optical finders? Sorry? No. Optical finder also, you actually see exactly what you, especially in a DSLR. So maybe I should revert that, Laya. So not that exactly what you see, exactly what you shoot and what is going to be in your memory card you see. So in the viewfinder, you see the exact subject what you're going to shoot, but once you shoot, sometimes it'll be too dark. I think, Dinesh, when you're adjusting the ISO shutter speed and all, the light and everything will be getting changed. So you can visibly see that, right? At so the exactly, moment, he will be able to picture the end product through the viewfinder.
Yeah. Uh, Normally, can other Can I give my comments on that? Yeah. Yes, please. Yeah. It's basically, Laya, what he's trying to say is, what is the output you're going to get is what you will see it in before you get the output. See, in Yes. our digital camera, when we take, we don't see what we are going to, only after taking the picture, we will see whether it's become dark or light or whatever it is. But here, before even you take the picture, you know what is the outcome of the picture is. So that is what the advantage of mirrorless cameras are. The disadvantage of mirrorless camera is they don't have very good battery life. And sometimes I don't know, I've not started using the mirrorless camera. What they say is it tend to affect your eyes because you're always on a live screen. That is the only disadvantage that has got right now. I might be wrong, but since Dinesh is using, he'll be able to throw some lights on that as well. Of course, I'm not sure about your eyes getting darkened or something. I'm yet to experience. I don't use specs still. So on the battery life, I agree with you, Raj. It's fairly low compared to a normal DSLR. Actually, the advantages of mirrorless are more compared to the disadvantages because it's light in weight, so that you're not carrying a heavy stuff. So even with a low shutter speed, you're able to capture the image because your camera is not heavy. So that is, as I said, I think future is going to be mirrorless. Even the mirrorless lenses are not so heavy, right? Correct. Yeah, that's what Correct. I'm trying to say. Agreed. So Because You're right, Raj. I think that is one of the major things. And of course, I think they're also much less noisier than the mirror cameras. Not really, Laya. That depends on the megapixel count. Oh, is that true? Yeah, I'm not sure on that, as Dinesh also confirmed that. But rest of the things are okay. I don't know whether maybe they might have to come out with a different technology to avoid the noise, I guess. Correct. But I feel the Canon R series performs better in low light compared to even 5D Mark IV to a certain extent. Okay. I'm not sure what's the science behind it, Laya. I actually wrote a blog to the PSSL blog site on the thing because I was actually debating whether I should go for an EZ6. I'm a Nikon user. Okay. But I'm not actually for the kind of photographs that I take, and I'm still actually learning. I can still continue to use my DSLRs to learn how to take an award-winning photograph. So I don't know whether that mirrorless would change that aspect. So, but I've been actually toying around with the idea for quite some time. Okay. So as I said, even in the latest cameras, you get a lot of buttons. So you can, classify and customize your buttons according to your, comfort. So while shooting itself, even like in R6 and R5, you get a, button just in front of the lens. So with your ring finger, you can just change anything. Like what I have done is I have customized that button on the focal points. So from single focal point to multiple focal points. And there's another button from any focal point, you switch to a eye tracking mode. So does it mean that you're using multiple focal point also for wildlife photography? Does that work? It basically gives control to the camera, right? Sorry, basically? You're basically actually transferring the control to the camera rather than keep the control yourself in terms of where to focus. No. So it's like this layer. So you have, single focal point, but if the bird sits on a proper place or if it takes off, you switch to a eye tracking mode. So you will, as long as you move your lenses accordingly, the focus will be on that subject. If you are going for a single focus, so it's a single focal point at one time, but you switch among that between shots. Yeah. Okay. No, basically the eye tracking is, Alaya, it's like once you put the eye tracking mode, it always search for your eyes. So basically in wildlife or anything, we want the eyes to be sharp, right? So what happens is when the animals are moving,
you don't have to shift your focus points to move it to the eyes. So it automatically try to track the eyes and it goes for the eyes. So that is the advantages of the new cameras that has been introduced, like even mirrorless or non-mirrorless also. Now this eye tracking has become very successful. Even the Sony has actually, I think the Sony, which initially they only brought out this eye features. Then after that, Canon and Nikon, everybody started adopting that. But it's a very good advantage for a wildlife photographers because you're always sure that it's capturing the eyes in a sharp manner. Correct. Yourselves, you have found that to be very effective, effective feature on these cameras these days, the eye tracking mode. Yes, Laya, but it might not work always, because if the bird is inside a bush or something, it might not, really track the eye at once. So sometimes you may have to get the bird focus with a single focusing mode and then try to switch and see whether it tracks the eye. If not, it might try to, focus on some other leaves or whatever. Because with Canon, the latest edition of R3, I think they're coming up even with a helmet tracking mode for sports photography. Okay. That was an interesting discussion for my edification. Thank you. Dinesh, can you hear me? Yes, sir. Dinesh, what are there are different type of tracking system in the cameras, no? So what is the most suitable? There are different type of tracking system in cameras. Tracking, so yes, correct. Focus tracking system. So what are the most suitable in different occasions? Do you have any idea? Yes, for bird photography, I would recommend, if the subject is fairly small, you need to have the single focal point active. And then you can toggle between the eye tracking and single. But if you go for a subject like a tusker or a leopard or a larger animal, I would recommend, that would change from camera to camera. You get a flush of focal points in the middle, not single, but it's a slightly higher, higher dense flush of points. Because if you take R6, we have about 6,000 odd focal points. R5 has about 5,900 focal points. So in the middle, you will get a flash. So I would recommend you all keep that or use that when you photograph a larger animal. And birds in flight, of course, you need to toggle from a single focal point to an eye tracking mode to be a little bit more effective. Did I answer your question? Sorry, I couldn't see your name. Yes. Any other questions? I think no one is there to ask any questions. Thank you very much, everyone, and thanks, Harry, for the opportunity. Thank you, Dinesh. It was nice presentation. Hope all would have learned from your techniques, ideas, and the mirrorless features. Right. Thank you, everybody, for joining this meeting, and we will see you in our next monthly meeting. And please engage in posting your pictures in the wildlife and nature WhatsApp group. So we will wind up from here. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. Thank you.